welcome back to Anoottan's vlog. ഞാൻ അനുട്ടനാണ്. എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So in this video we are going to begin our 9th standard portions. Yes, so we'll start with our first chapter of chemistry, that is matter in our surroundings. So let's move on. Okay, so first of all we'll take the title matter. What do you mean by matter? What is it? The main thing of this chapter is matter, and matter is nothing but anything that has mass and volume. So anything that has mass and volume is a matter. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് ഈസ് എ മാറ്റർ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം എന്താണ് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണ്. വാട്ടർ ഈസ് is it a matter? Yes, sorry. Does it have mass or does it have volume? Does it have mass? Yes, of course it has mass, right? And it also occupies space in a tumbler or in a bottle, right? It occupies space in a tumbler or a bottle. So we can tell that it has both mass and volume. Therefore, it is a matter. Okay, so it is how we clarify whether an object is matter or not. So it should have mass and volume. It should have both mass and volume. Okay, so now the early philosophers, the early philosophers, okay, they classified matter on the basis of 5 basic elements. That is air, water, earth, fire and sky, that they named as Panch Tattva. Okay, so the Panch Tattva were air, water, earth, fire and sky. So these were named as Panch Tattva by the early philosophers. Then the modern philosophers came, they classified matter into 2 on the basis of physical and chemical effects or chemical features of matter. Okay, so now we'll first discuss about matter. What is matter made up of? We'll just discuss about that. Okay, yes. So first of all, the thing is, matter is made up of particles. Made up of particles. Yes. How can we understand this from? We'll take an activity. Take an example. Okay. So first of all, ഞാനൊരു ടംബ്ലറിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ എടുത്തു. Then I mixed some sugar or some salt with it. Okay. So ഞാൻ കുറച്ച് നേരം stir ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ it dissolved very quickly. Okay. Salt ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ it dissolved very quickly. Okay. So after some time, the salt got disappeared from the water. How did this happen? This is because both the particles of water and these particles of salt, they intermixed with each other. And thus that is because of particles of matter. Every matter have particles, and because of that it intermixed quickly. Okay, it intermixed quickly. So what is the size of these particles? We have an example given in the textbook about the potassium permanganate. Potassium permanganate ne kurichittu or example thannittilla. There's a Dettol. Okay, nammal daily life la nammal use cheyyunna oru sambhavana Dettol. Yes, so Dettol 2 ml of Dettol, like 2 milliliter of Dettol eduthu kaninyal I can njan adinte aa smell enikku etra water il venamengilum enikku dissolve cheyedukkan pattum. Okay, this is because each particle of this Dettol has അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഉണ്ട്. സോ ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് കെൻ ഗീവ് എ സ്മെൽ ടു ദി വാട്ടർ. ഫ്രം ദിസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് these particles are very tiny. That is very important. Very tiny. They are beyond they are tiny beyond our imagination. Okay, now we'll discuss some of the characteristics of these particles of matter. Yes, now we discussed about matter, and next we are going to discuss about the particles of matter. Yes, so particles of matter. First of all, first characteristic of this particles of matter is that these particles of matter have spaces between them. Alle. So നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വാട്ടറിൻ്റെയും സോൾട്ടിൻ്റെയും കാര്യം. Yes. When dissolving, the salt get disappeared from the water. I told you that is because of the particles of matter. And
both water and particles of matter. Water or matter, so it has particles, and salt or matter, it has particles. Okay, so these particles each other intermix it disappeared quickly, and it's because of the spaces between them. Yes, and where is this space? Evidannaanu space okke varunathu? This space ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്, സോൾട്ടിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിലും സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ടിപ്പം എന്താണ്, ഈ സോൾട്ടിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ വാട്ടറിന്റെ എം ടി സ്പേസസിൽ, വാട്ടറിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇതിലുള്ള എം ടി സ്പേസസിലേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്ലോസസ് ദീസ് എം ടി സ്പേസസ്, ആൻഡ് thus it dissolve and disappear very quickly. Okay, I hope you got it. Now, the next characteristic is that the particles of matter are continuously moving. Why are they continuous? How do they continuously move? എങ്ങനെ അവർ continuous ആയിട്ട് മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? For example, we'll take the example of an incense stick. അല്ലേ, ചന്ദനത്തിരി. Okay. സോ ദ ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് ഞാനത് ലൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ റൂമിൽ വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലാണ് അത് കത്തിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചാലും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്ത് വരും, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരും അല്ലേ. യെസ്, വൈ ഈസ് ദാറ്റ് സോ? ബിക്കോസ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ possess a special energy that is called as kinetic energy. They possess kinetic energy. What do you mean by kinetic energy? Moving energy എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, kinetic energy എന്നാണ് പറയുന്നത്. So as they possess kinetic energy, they can move, they can continuously move. So these particles of matter are continuously moving. We'll take another easy example. Okay, നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താണ് അമ്മ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യുവർ മൗത്ത് ഇസ് വാട്ടറിങ്. ഓക്കെ, എനിക്കറിയില്ല. സോ ദിസ് ചിക്കൻ കറി, ഓക്കെ, സോ ദിസ് ചിക്കൻ കറി അതെന്താണ് ബോയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം അത് കുക്കൊക്കെ ആയ ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേവിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും വി ഗെറ്റ് ദി സ്മെൽ, റൈറ്റ്? അതിൻ്റെ ആ ഒരു അറോമ ഓഫ് ദാറ്റ് ചിക്കൻ കറി നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. യാ, why is that so? That is because of the kinetic energy possessed by particles of matter. And also one more thing that you have to understand is that when temperature increases, this kinetic energy of the particles also increases. That means temperature and kinetic energy are in direct proportion. As they are in direct proportion, when temperature increases, kinetic energy increases. From tanuthoru chicken curry aanengil, will you get the smell? No. As the temperature increases, appo nammal incense stick inde example thanne edukana. Incense stick inde temperature increase aayappoഴാണ് what happened, adu namukku pettannu thanne adinte smell kittiyadu. So that is why we tell that when temperature increases, the kinetic energy possessed by the particles also increases. And one more thing that you have to learn, നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് എയറിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ആയത്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അറോമ എയറിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ആയത്? That is because of diffusion. And what do you mean by diffusion? Diffusion is nothing but it is the intermixing of particles. Because of this diffusion, it got easily dissolved. The aroma easily got dissolved into the air. Okay, because of diffusion. Diffusion is the intermixing of particles. Intermixing of particles is diffusion. Okay, yes. The force of attraction possessed by the particles of matter. We'll take an example. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഒരു മാർക്കർ തന്നെ എടുക്കാം. This is a marker. Can I break it very easily? No, I cannot. അല്ല, എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. And when we take pencil, with not much effort നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ. Then I take a rubber band. Can I easily break it?
Yes, with not much effort, I can break it also. Then if I take chalk, okay, chalk, I can easily break it. It easily gets break. Okay, and that is because of the force of attraction. Okay, why can't I easily chalk okay why can't why is it that why is it so? Because the force of attraction is stronger, and in the case of chalk or rubber band, the force of attraction is less. Okay, so as it is stronger, I cannot break it very quickly. Easy. When I spoon it, can I break it very quickly? No, I cannot break it very quickly. Okay, why is that so? Because force of attraction is stronger. But force of attraction, all particles of matter or force of attraction possess. So because of this force of attraction, some of them are strong, some of them are not so. Okay, so effort I can break it. So force of attraction, why is it so? Because of the force of attraction. When the force of attraction is stronger, the force of attraction between the particles is stronger, I cannot break a matter very quickly. I hope you got it. So we already discussed about matter and also about the particles of matter. Okay, now this diffusion can be said as the rate of diffusion. Dissolve rate of diffusion. Okay, as the temperature increases, instead of kinetic energy possessed by the particles of matter increases, we can tell that temperature increases, rate of diffusion increases. Because the rate of diffusion increases, what happens? It gets easily dissolved into the air. Okay. So hope you got it clear. And one more characteristic of the particles of matter that you have to learn is the force of attraction. Don't forget to like, share and subscribe Anoottan's blog. So bye. See you in the next video.